Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkar. సహజంగా మనందరికీ ఒక అపప్రథ ఉంటుంది. Police can register any cognizable crime. It's correct, not apapradha, it's correct. Police can register any cognizable crime. But remember, in certain cases, when the exclusive jurisdiction is there in some department, they cannot investigate the case. So even though they register, because when IPC section last time, even though they register, they cannot investigate the case because investigation is the domain of particular officer. One such act is Drugs and Cosmetics Act 1940, wherein section 32 says drug inspector is competent to investigate the case. Why? Because he is an expert. He knows what is a drug, what is a medicine, what is a clinic, what is a hospital, what is a sample, what is a physician's sample, if it is sold in the public, what has to be taken. All these things are known to him, not to the police. Of course, police are competent to take the matters under section 274 and 275 of the Indian Penal Code, that is adulteration of drugs, 274, 275 sale of adulterated drugs. ఈ ఉపోద్ఘాతంతో ఢిల్లీ హైకోర్టు జడ్జిమెంట్ చూద్దాం. పోలీస్ కెనాట్ రిజిస్టర్ FIR అండర్ డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ ఈవెన్ దో దే వర్ డైరెక్టెడ్ అండర్ సెక్షన్ 156 క్లాస్ 3 CRPC. సో వీళ్ళకి మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు తోడాడు అనమాట. జస్టిస్ నీనా బన్సల్ కృష్ణ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ Revacure Life Sciences LLP and others versus state means state of NCT Delhi and others. Criminal miscellaneous petition number 2085 by 2021 decided on 23rd September 2025, wherein while quashing the FIR registered, of course, under section 274, 275 PC and Drugs and Cosmetics Act 1940, the court held that the police have no business to investigate a case under Drugs and Cosmetics Act. Let's go into the details of the case. This case relates to FIR number 53 by 2019, registered under sections 274, 275, just I told you, and section 13 of the Drugs and Cosmetics Act 1940. ఏమిటాయా అంటే యాక్చువల్లీ Messrs. Bharadwaj India Limited, they filed a private complaint in the court of Delhi against the so-called LLP, Revacure Life Sciences, ఏమని, that they are supplying defective medicines. ఈ యొక్క మెడిసిన్ పేరు డాక్టాక్సెల్ అంటున్నారు. డాక్టాక్సెల్ 20 mg vials ఇవి. ఎందుకంటే దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ద బ్రోకెన్ గ్లాసెస్ అండ్ ఆల్సో ఫారెన్ మెటీరియల్ ఇన్ ద వైల్స్. ఎంత ఘోరం అండి. దీన్ని దే హావ్ టేకెన్ ఎవిడెన్స్, దే ప్రొడ్యూస్డ్ బిఫోర్ ది మ్యాజిస్ట్రేట్, రైట్? Of course, even though it was brought to the notice of the so-called concerned authorities like Drugs Authority, no action was taken. Therefore, they have come to the court to file a private case. So, ఇది సీరియస్ ఇష్యూ కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఆనరబుల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ entrusted the same to the local police for investigation. Okhla Industrial Area PS, they registered a case on 14/2/2019 and they took up investigation. Now, against these Revacure Life Sciences, the people approached the Honorable High Court of Delhi for quashment of the FIR under section 482 CRPC. It was done, right? So, the investigation or the inquiry disclosed that there are disputes between the two companies, Revacure Life Sciences and Mr. Bharadwaj. Of course, Mr. Bharadwaj
doesn't have the requisite market to sell his products, to sell his manufactured products. Therefore, ఈ సహజంగా మనది అమ్మలేనప్పుడు పక్కన చూస్తే దుగ్ధ లేకుంటే జలసి ఉంటుంది, దానివల్ల జరిగిందని అర్థం అవుతుంది. రైట్. ఏదేమైనా దీనిలో ఇంపార్టెంట్ లీగల్ పాయింట్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ సెక్షన్ 32 డ్రగ్స్ ఇన్స్పెక్టర్ హ్యాస్ ద రైట్ టు ఫైల్ ఎ కంప్లైంట్. No doubt. Even though this is a special act, it cannot override the general act. That is what is said in section 32 clause 3. 32 clause 3 says, yes, the appellant or the person can be prosecuted under any other law also. అది పోలీసులు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు. పోలీసులు చేస్తారు. There are certain IPC sections, therefore police can register the case. But these IPC sections 274 and 275, they are non-cognizable, punishable up to 6 months only. Then how can you register a case under uncognizable without permission from the magistrate? ఇక్కడ మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు డైరెక్ట్ చేశాడు కాబట్టి, కానీ ఆయన డైరెక్ట్ చేసింది 156 clause 3, 155 కింద అయితేనే నాన్ కాగ్నైజబుల్ కేస్. ఇవన్నీ మీకు కొంచెం పైకి వెళ్తే సిఆర్పిసి సిపిసి కొంచెం చేస్తే అర్థమవుతాయి. అప్పటిదాకా స్టూడెంట్స్కి అర్థం కాకపోవచ్చును. బట్ ఎనీవే నాకు తెలిసిందని చెప్తాను. నాన్ కాగ్నైజబుల్ కేసుని 155 సిఆర్పిసి, కాగ్నైజబుల్ కేసు అయితే 156 clause 3 సిఆర్పిసి. రైట్. Now High Court has come to the conclusion that drugs inspector is only competent to file the claim, to find the complaint. So police cannot register the FIR, police cannot register the case, because even though they want to register on 274, 275, they are non-cognizable offences. Right? So even those offences are not made out when the summary or the case law is seen. Case file చూస్తే అక్కడేం కనపట్ల. Basing on the very famous case of Union of India versus Ashok Kumar Sharma 2020, where police cannot register FIR అని చెప్పిన దానికి ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిడిక్షన్ అని చెప్పాను కదా. సో బేస్ చేసుకుని now the FIR is quashed. అదృష్టవంతుడు. కానీ ఫ్యాక్ట్ చూడండి, వైల్స్ పగిలిపోయి దానిలో ఫారిన్ మెటీరియల్ ఉండి, మన కూల్ డ్రింక్లోకైనా మనకి డోనో వర్సెస్ స్టీవెన్సన్ అని మీకు లా ఆఫ్ టాట్స్లో చెప్పాను. ఆ అమ్మాయికి మగ్గు ఇస్తే, బీర్లు ఇస్తే, ఆ బీర్లో చనిపోయిన నత్త యొక్క స్పాట్స్ కనపడి ఆ అమ్మాయికి వాంతి చేసుకుని హెల్త్ బాగోక ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే హూ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రెస్పాన్సిబుల్? దే హ్యావ్ టు బి పనిష్డ్. ఇక్కడ లీగల్ పాయింట్ ఏంటి? ద మ్యాటర్ హ్యాస్ టు బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ద డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్, నాట్ బై ద పోలీస్. అది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ మచ్ ఈజ్ సఫిషియంట్. Anyway, read the case law and enrich your legal law. Thank you.